Asinumusele sinimukele masatla mahle lomhla ekseni ehlelweni Kusile Breakfast Show. Sibonga kakhulu ukuthi nivuke nathi namhla ekseni kungilesibili. It is the 21st of December 2021, only 11 days side sifike eminyakeni wa 2022. Sibonga kakhulu ukuthi nivuke nathi lomhla ekseni ngokuthi umdali usibusisile kwade kwafika lilanga lanamuhla. Asisibuke nje nankumbiko losuka khona idiko letempilo. Anzikelangeni layitolo kuhlole bantfu labangu 1234 kutfolakala ukuthi labangu 1110 banawo umkhuhlane COVID-19. Babili labashiya itolo emhlabeni kanti labasesibhedlela labelashwako bangu 102 bese kuthi lasebaluleme sebangu 1045. Solo wabhetfuka lomkhuhlane nombolo debantfu labawutfolile sebangu 61146 kanti sabashiyile emhlabeni sebangu 1263 lasabagomeka lokuphelele sebangu 292,043 lesekwenza 25% we total population. Kanti kukhumbuta nje mbukelo ukuthi solo sicale leliviki kusukela ngemsombuluko itolo luhlelo lucala ngensimbi esikhombisa ekuseni kude kushaya insimbi yesithupha kanti lokho kutawendeka emaviki lamathathu. Kubuka nje Donatindzaba emkhuhlane iCovid-19 livela seFrance elimemedele ukuthi selicalile kuvaccinate noma ukugomisa abantwana labaneminyaka lesuka kulesihlanu kuya kulelishumi nakunye ngemjovo iPfizer. Kanti lokho uhulumende ukuthi lesinqumo sithethe ngekubuka tinombolo letinyukako temkhuhlane iCovid-19 kakhulukati nawo uhlobo lolusha lwe-Omicron variant selivele lifikile naseFrance. Bavetileke ukuthi nanome izinga lekutheleleka ebantfaneni lingekho etulu kakhulu kodwa babuke ukuthi ungcono ukuthi babavikele kunekuthi batikhanise bagula kakhulu. Kanti ke le process evele iqalile khona eveni laseFrance. Mengameli Emmanuel Macron uvetile lokuthi akumele ukuthi bantfana baphoceleleke kutaya ngekuthi umdali uyavuma yini vele kodwa ucelile ukuthi vele kubalekile ukuthi abajove ekakhulukati kubavikela noma ke kunciphisa izinga lokuthelelana kwalomkhuhlane. Kanti eveni lasePhilippines timvula letinemandla kakhulu ityphoon setibulele bantfu labangetulu kwa 200 kusukela njengemsombuluko itolo tinombolo tenyukile setifike ku 208 abantu labasashiya emhlabeni ngato letimvula kanti labalahlekile labangatfolakala ukuthi bakuphi itinombolo setifike ku 52 kanti ke labo bantfu labo solo bayafuna letimvula tendo monakalo lomkhulu even lasePhilippines njengoba nje bantfu bapheshekwele letindlu ama-roofs etindlu konke tihlahla konke kungumonakalo nje lomkhulu kakhulu. Kanti ke namhla ehlelweni imbukele sitabe sikhulumisana lapha na communications coordinator enkampanini Eswatini Tourism Authority kukhuluma nje kabantu ngemkhankaso labawusukumisile emavikini lamabili lambalwa la khotsata sona sive samaswati ukuthi sivakashele tindzawo tekungcebeleka talapha ekhaya Eswatini. Lomkhankaso ubitwa ngokuthi Eswatini my country, Eswatini my holiday. Sitakhulumisana naye kabantu ke kuva ukuthi ingabe lomkhankaso uhamba kanjani. Kunemnciniswano futhi lokhona sitava kabantu ukuthi ingabe ungenela kanjani temvotini loti winako. Kulesikhathi asibahlele timakethe nasibuya sitawena tindzaba tetfu. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka ubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-micro project kanye na Regional Development Fund.
Lolu hlelo lutawungena njalo ngaleSine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka. Intuthuko yetinkundla, intuthuko yemaswati. Asibenze sinemukele ehlelweni Kusile Breakfast Show sikuvusele nawe losanza kusivulela sitangwe 1973. Libutho lengatsha selethule lusekwana embi kwamakhosi esigodlweni eLutsitsini. Lokhu kulandzela ukuthi ingwenyama yemaswati silo inkosi Mswati wesithathu ikhokhe leli butho itolo ukuthi liye kuyawukha lusekwane lapho imbube yemhlaba inikete khona iorder ukuthi ingatsha ibuye nelisekwane lelungadliwa tindlovu. Libutho livele lenda njalo laphinze laba nendlela lenhle njengoba libuye liphephile. Indvuna yelitiko letempilo lizinkosi ithi luhlobo lolusha lomkhuhlane i-COVID-19 Omicron selukhona kuleli. Indvuna yekusho lokhu embikweni wemaholide akhisimusi leyithumele tindlu tebetindzaba. Indvuna lezinkosi ithi kuthelelana lokukhulu lokubonakele emimangweni bekukatse kubangelwa ngololuhlobo lolusha lomkhuhlane i-COVID-19 lelatiwa ngekuthi i-Omicron variant. Indvuna ithi loluhlobo lolusha lutholakale ngesikhathi kuhanjiswa ama-samples kusuka natinge-24 kuya natinge-24 enyangeni lephelile. Indvuna ithi bekuhanjiswa ama-samples lalikhulu-6 kule nyanga lesetulu. Ithi imiphumela leminyenti leyabuya yakhomba ukuthi labanyenti bese bavele banelihlobo le-Omicron ngenyanga yeLweti kani ama-samples bekahanjiswe ngenyanga ye-October bebanelihlobo lwe-Delta variant. Indvuna ithi noma sekutholakale loluhlobo lolusha lomkhuhlane kodwa imijovo lekhona kuleli ingasebenta kulwa nalo. Ithi lolu hlobo lolusha lomkhuhlane libonakala lusabalala kakhulu ebantwini labasha. Indvuna ithi ebantwini laba-18 labalaliswe etibhedlela ngenxa yalomkhuhlane ngolabangakajovi. Indvuna ibese ikhutsata emaswati ukuthi awujovele lomkhuhlane. Indvuna yelitiko letekulima likhutsata abafuyi kwekuthi bagadze imfuyo yabo kumaholide akhisimusi kwekuthi ingamoshi kudla emasimini futhi ingangeni emigwacweni njengobe lokhu kubese kubanga tingoti. Mabhalane lomkhulu kulelitiko Bongani Masuku uthi ngaletikhathi temaholide baye batfole imibiko yokuthi imfuyo seyimoshe kudla emasimini intfo lebusela live emuva etindzabeni tekukhicita kudla lokwanele. Litiko letekulima like laveta ngaphambilini kwekuthi live leSwatini lisengakafika esigabeni sekutikhicitela kudla lokwanele njengobe lokuningi kubuya ngaphandle kwakuleli. Kungako litiko licikelela indzaba yekuthi balimi kungaba ngilabalimela kutsengisa noma kudla kungabalahlekeli kusesemasimini. Lokhu ke sekholele ekutheni mabhalane lomkhulu kuleli tiko Bongani Masuku eluleke bafuyi ngebumcoka bekugadza imfuyo yabo ingamoshi kudla emasimini iphindze ibe khashane nemigwaco kulesikhathi semaholide. Ucabana siphindze nje siceleke nabo bonke nje bafuyi baseSwatini ukuthi phela vele isikhathi sekulima lesi asikabheki ukuthi kube nemfuyo lehamba ingakanakwa ngumuntu futhi asikabheki nalokuthi kube nemfuyo lapha emigwaqweni njengoba nyalo kutabe kuphithitela abantu behlaba enyuka kungemaholide uthola ukuthi abantu sebayalimala kulahleka imphefumulo ngenxa yetilwane lesithi semgwaqweni letingakagadwa ngumuntu ngoba uma subuka nje ukuthi malini inkomo i-5,000 ikaletulu ngesikhashana nje lesincane ungamluza wonke leyo 5,000 mase kwenteke seyishayisekile leyo nkomo phindze futhi kulimale mhlambe naleyo moto yemuntu lesinye isikhathi kulahleke nemphefumulo kube buhlungu ngenxa yebudlabha nje bethu thina nebafuyi. Kungakho lokho sicela lokuthi bafuyi siyacela kakhulu vele ukuthi abatigadze tifuyo tabo tingangena emgwaqweni tingahlali nje tingakanakwa ngumuntu noma nguphi. Phindze ngibuyele emva nje ke kugcizelela kubo balimi ukuthi awu abangaphele amandla litulu liyana siyalibona
vele asichubekeni silime lethu mali lentathi ikhawu siye emasimini siufake lo manyolo siubuyisele ukuthi to phakama ngoba njoba lina nje vele lo manyolo uyewuka ushona phansi letilima sakhona ukuthola kufuna bese siphinde siyabuya siya top dresser sihlakule kahle bekunene ukuze sitothola isivuno lesisetulu. Siyabonga kakhulu. Indvuna yelitiko letemsebenti lemkhulu nekutfutsa sikhulu uNdlala uHlaza Ndwandwe evikini leliphelile nayo ikhokhe secwayiso ngebumgcoka bekuphepha emigwaqweni nebumgcoka bekwekuthi imfuyo igcinwe khashane nemigwaco kude ingabangi tingoti. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunambongwa Dube Mbabane. Litiko letekulima lithi emantshwele lanelilanga linye pheceleti day old chicks lebekude kahle eveni kusukela eminyakeni lophelile sekakhona. Lokhu kuvakale ngadokotela Xolani Dlamini lobuke luhlangothi lwetilwane itiko letekulima kuleli lapho aphindze wexwayisa khona sive ngekungenisa emantshwele kuleli ngaphandle kwemvumo wathi lokhu kuphambene nemthetho. Dlamini yabekhuluma emahhovisini akhe Mbabane. Kusukela ngenyanga yakholwane eminyakeni lophelile ngekusho kwelitiko letekulima live lababete kahle emantshwele lanelilanga linye ngenxa yekubhedvuka kwemkhuhlane wetinkuku i-avian fever even labomakhelwane iningizimu Afrika. Dokotela welihlangothi lolubuke tilwane etiko letekulima Xolani Dlamini uthi live selende taba kwekuthi lamantshwele abe khona. Yebo sona sifo sitena sichubeka sasesifuna ukuthi emantshwe emacanza ke la safetal sesingawalanza kuphi. Salanza eBrazil, salanza eTurkey. Sendela ukuthi eMaswati ahlale anayo phela libhizinisi. Uthe nyalo nje losikhuluma namhlanje na. Emantshwele day old chicks asenele kulelive empeleni capacity ukuthi nje nyalo se emantshwele asaswele bathenge ngisho njalo. Ngilapho la sesikhona khona sesikhathi ke ukuthi umbayale eMaswatini ukuthi inkosi yami akayekele lokuzama ukuthola indoda ekushipa ngoba le ndoda ekushipa diwafaka enkingeni maningi labalahlekelwe imali kube bamane baba nekubeketela nje kancane betetiko sibenu sibawe eMaswati betetiko sithobeluleka sibaside asingo ukuthi ngoba nathi sifuna kona ukuthi babe nathi leti nkukhu adifanani leti nkukhu kunamantshwele leyo khanza ukuthi emalayers etinkukhu tekutalela kunamantshwele lokhanza ukuthi etinkukhu tesintu lokukhula kwalamantshwele akufanani labanye labangene kule nkinga bathenga amantshwele langasiyo aboramtutu bathenga amantshwele langakhuli sebafide kuphela etinyanga lokunye lamantshwele labawathengile labanye bangene nawo ngalokungekho emthethweni lamanye afike afa wakhansi nalokuthi nasafile akasakhona noma unakucela lusito ngoba vele ungene nawo ngalokungekho emthethweni. Abanye bathe bayangena emagedeni nalamantshwele ekwebiwa ungawuthi ekuganga ngoba bawefohlisa. Sababamba sababopha nalamantshwele onke abulawa nasatholakele. Dlamini uthi umuntu lotholakala ngenisa emantshwele ngalokungekho emthethweni kuleli angagwetshwa yasikhathi lesifikako eminyakeni lemibili kanti uma avuma licala angabhadala imali lefikako ku600 emalangeni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunambongwa Dube Mbabane. Hulumende sewukhiphe imali letigidzi letilishumi nakubili 12 million amalangeni yekuchibela tigoti emigwaqweni yelitiyela ema-potholes even lonke. Lokuvakale ngalophethe uhlangothi lokulungisa imigwaqo kuleli etiko letemisebenzi lemikhulu kanye nekuthutha Vincent Dlamini nakachaza ukuthi yini leyentiwa ngilelitiko ekulungiseni imigwaqo lesenetigoti. Velonke imigwaqo lemnyenga ayikho esimeni lesihle lokhu kufaka ekhasi yelitiya kanye naleyo lede kungaleso sizathu futhi itiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa selibeka imali engu-12 million emalangeni yekuchibela ema-potholes emigwaqweni yelitiyela. Lo msebenzi wekulungisa lemigwaqo unikwa inkampani yakwakha i-AG Thomas lobuke hlangothi lemigwaqo itiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa Vincent Dlamini uyachaza. Ngoba kuyabonakala ukuthi nje wena uyakubonhlangano nje uyawubona lo mgwaqo ozokuqala upressure manje lapho ibuya ihambe iyophethela bese seyiphinde isukela naleminye imigwaqo lokhanza ukuthi nayo ihlaselwe ngilama potholes. Le tender ke lekhona nyalo
imali lenganga 12 million. 12 million ke akusiyo imali leyanele uvala le migodi leseyivelela emgwaqweni. Ukhona lapho khona ukhanza ukuthi itawuhamba le mali bese iyaphela bese kuyasala sekuphindeke kuyathutshekwa uma sekutholakala emaphakelo alomnyaka lotako wa 2022-23. So ngalesi sizathu sekuthi imigwaqo yethu mhlawumbe lesingakuchaza lokunye. Le migwaqo yethu yesikundiyela enhlanhla lembi yelive seyisigugele le migwaqo. Cishe yonkana le migwaqo ngaphandle kwalele misha leyakhiwa nyalo. Le migwaqo seyivele seyingetulu seyengcile ku design life yayo. Kahle kahle kufanele ngabe sesenda i-refilling noma i-rehabilitation. Hayi le pothole patching kodwa ke ngalesimo ke njengoba sinje bonakalisa ukuthi kungcono lokuthi sihambe sivala let code. But nje vele le migwaqo sikungela sesesibukele ngoba le migwaqo seyenzile design life yayo. Ekucaleni kwakhona besineke ukuthi sawubuka lawa la ngathi mabi kakhulu bese sesiphinze siyazuba siya kule clean zawo. Kepha siyabona ukuthi masingashisa ngaba khona section yale migwaqo lesishiyako utawufana naloko ukuthi asikawendike kahle lo msebenzi ngoba uyakhanza ukuchubeka imoto iyalimala ithumela kule maphotos ngoba semakhulu kakhulu. So kufuneka attende bese ke lokusalako siphinde siyachubeka siya kulomunye nayo lesevele ibonakalisa ukuthi iphetha kakhulu. Kulokunye Dlamini uthi nelihlangosi lelitiko nalo litawuchubeka nekulungisa leminye imigwaqo lengekho elihlweni laloyo lotolungiswa inkampani yaka-AG Thomas. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla navuma inkosi inzinisa sisembabane. Imbabane Mbuluzi Rotary Club seyinikelele sivele sengamashumi ngekudla emimangweni lemithathu lapha eMbabane. Buyani Fakuthe mengameli Rotary Club uthi inhloso yalomnikelo kuqinisekisa ukuthi bantfu labadzala babana Christmas lomuhle njengoba kunakekela abantu labadzala kusemgomeni welive nabo bathide abaphonse esivivaneni. Njalo ngeminyaka nasekusondzele emaholide akhisimusi, Imbabane Mbuluzi Rotary Club inikelela sive ikakhulukati bantfu labadzala kudla kuqinisekisa ukuthi nabo kukhona labatakisa etfunjini. Mengameli walenhlangano Buyani Fakuthe uchaza kabanti ngemsebenzi wekunikela kudla labawende endzaweni yaseMbuluzi eMbabane. Futhi siyayesibaphe emaphasele kudla kulomnyaka ke kune rice, shukela netintfo labadzinga endlini makhandlela, tinsipho, mechiso, tintfo nje labatisebenzisako. So sina 90 webantfu lesitabasita kuma communities lang 3 kuLambuluzi, eJubukweni nakumahebedla. Yintfo lesiyayisendela abanye batawukhumbula besiyayisimela lapha ngaphandle kwase Pick n Pay kude sive sifike sende ama donations. Kepha ke ngalothi sekune COVID asikhona kuma lapha sibese sicabanga lenye indlela yekwenda kepha naku ke ngenhlanhla lenhle kuphumelele kwendeka. Christina Dlamini lomunye lozuzile ubonga kakhulu ku Rotary Club. Asathi ukuthi singabonga sithini ngalendlela lesiphiliseka ngayo la eMbuluzi thina. Ngoba sesithi lesikhathi kuqalekile lento sibona kuyaqhubeka kuSolomane kuyahamba kuhle. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi unakekela abantu bakhe. Fakuthe ukuthi bafise kwekuthi kuzuze sive lesiningi eminyakeni lotako elihlelweni lwabo lwekusita sive nasekuda emaholide akhisimusi. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunambongwa Dube eMbabane. Kulandzela kusha kweligumbi lekulaphela sive kamfishane ngaphansi kwenkundla yaseKhubutha. Luphiko lwahulumende e-micro projects lisukumise umsebenzi wekucwaninga indzawo lapho kubheke ukuthi kwakhiwe lenye iclinic. Ukuthi uma kusukuma umnyaka lotako litiko letemphilo libambisene neluphiko lwahulumende i-micro projects lisukumise umsebenzi wekwakhiwa kweligumbi lwekulaphela sive kamfishane eKhubutha inkundla. Lokho sikuve uma sikhulumisana nemcondzisi weluphiko lwahulumende i-micro projects kuleli Sibusiso Mbingo. Litiko laka health lisukumisa umsebenzi omkhulu wakha iclinic lensha lapha kamfishane. Njengoba kubonakele njena bekufike emakontrakt atobuka atobhida.
Kusukela ke-health bevele ulungise isilungiseni luqale kwakho i-clinic lensha phakamfishane sithemba ukuthi-ke nakuhamba kahle eminyakeni lotako ukuthi asuyasukuma lo mnyaka lo msebenzi ngaboJanuwari. Sabelo Dlamini lobuchopho benkundla yaseKhubutha uthi kusha kwale clinic kwabalimata njengoba sive sekumele sihambe umgamu lomudze uma sifuna lusito lwetempilo. Kunele kusha ikliniki uhulumende wasukumela eTulu wathumela minister na PS labakhulu etikweni batobuka lokuthi umonakalo uhambe njani. Emva kwaloko siyabonga lokuthi kukhona lokuchubekako nyalo betile batoyenda i-site inspection lokusho ukuthi uhulumende uyasinika igaranti ukuthi ikliniki itawakhiwa kabusha ichubeke isebenza. Le kliniki beyilisito kakhulu esiveni sethu la ngoba beyilayishe imphakathi leng4 vele abantu labe beda la clinic bebabanengi kakhulu nanyalo bayahlupheka ngoba kude labangaya khona kanti nale migwaco ayihambeki iyashelela nje lena iclinic beyibasita kakhulu. Umcondzisi waka Microprojects Sibusiso Mbingo uthi sewonke lo msebenzi uhlelwe ukuthi ubite imali lelinganiselwa etikitsini letilishumi nakubili temalangeni. Kubika Sifiso Nxumalo ngasimuva shongwe sikamfishane. Masipala wedolobha lakaManzini kanye nomasipala wakuMathapha sebasayine isivumelwano sekusebenzisana iSister City Memorandum of Understanding. Izivumelwano sisayinwe bomeya kanye nabaphathi balamadolobha lamabili. Lenga izivele ezivumelwano sekusebenzisana emkhathini umasipala wedolobha lakaManzini kanye namathapha utawenda lamadolobha lamabili entimisebenzi minye haphinze futhi abe netinjongo letifanako. Sisebenzi selidolobha lamasipala wakaManzini Sizwe Dlamini uchaza kabanti ngalesivumelwano. The peer review program la khona sisetha ama targets as both towns or cities. Ukuthi this is what we are going to work on. This is what we are going to partner on. Thereafter bese kuba nalama peer reviews la khona asesana thina sodwana. This makes things easier even for the ministry because siyabe siphushana thina sodwa ku check ukuthi how have you gone this side? How have you gone this side in this project and in this project? In a way, labo CEO and all the councillors kuba easier for them because siyapushana sisodwana on the ground ngoba siya benchmarkana. Meya wedolobha lakaManzini Quintin Earls uthi lesivumelwano bekumele ngabe kade sasayinwa. What is key is to ensure that this sister city relationship impact positively the citizens that we serve. Let the citizens realize an improvement in the efficiency of our service. Through the exchange programs that will take place, let us share good practices and experiences. Meya wedolobha lakuMathapha Alice Raso uthi lesivumelwano sitawusite qhubeni imisebenzi yentuthuko kulamadolobha lamabili. We have baby steps in a very, very accomplishing manner, which is very exciting for both towns. This is a very exciting sistership. We will call Manzini our elder sister, as they are more advanced from us. They are our elder sister. And all I can say is, in unity is power, but togetherness is strength. And leminye imisebenzi lebheke ukuthi itena lokusayina kwalesivumelwano kwakhiwa kwemigwaqo lokudakwenda ukuthi sinciphe eminye setimotoli emigwaqeni yalamadolobha etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginavuma inkosi inzinisa sikaManzini. Kutemidlalo uchazwe njengenvota lebeyilimela liqiniso umcondzisi welicembu levovovo Sipho Bhembe losashiyile emhlabeni lokuvele etikhulumeni letehlukene enkonzweni yekumkhumbula lebeyibanjelwe esikoleni seMDS eMbabane. Enkonzweni yokukhumbula umcondzisi welicembu levovovo lobekaphinze abesekomidini lenhlangano yebhola Sipho Bhembe tikhulumi letinengi tichaze Bhembe njengemuntu lobekaneliqiniso kanti-ke abesebenta ngekutimisela makethapsile Bhembe longakabe-ke ingxenye lomsebenzi njengaloku kuthiwe uphathekile uthumele umlayeto. you were not only a loving husband, but you were also my best friend.
and a life partner. You treated me like a queen and you spoiled me like a baby. I thank God that I have kept my vow of for better, for worse, in sickness and in health, until you responded to the Lord's call. I saw you fell sick. You were in pain, but I still felt and nursed hopes that you were going to be fine. inhlangano yebhola yona beyimelele ngisipho kunene lebachaze Bhembe njengemuntu lenaye bekade imisela yena Bhembe bekangasi umuntu wekutsandva kodwa ke bewumtsandzi ngoba setha abe ngilolu hlobo lokutshela lokungiko akutshele kabi but akutshela leqiniso futhi ngeke azashintshi kanti lokhulumela inhlangano yePremier League kube nguVictor Rodriguez uLwini indlela yakhe wayisebenza wayihamba sengilakhona thina sesivumisa imisebenzi yakhe wamavula umuntu uthi egameni lePremier League ucela ukubongela nokuthi niqhubeke emndenini webhola nokusupporta njengoba sinibona nisupportile namuhla nayidolo nakuthandi ningatsinwa kanti Sihlangu Hlabathi yena ukhulumelela ababuka etincola tekutfutsa kuleli ngibona abasishintshele industry yaka transport seyithatheka serious nyalo ngicabanga nje ukuthi kuyaqala nje ukuthi i-transport iyateke nathi sateke nje siyi-cancel ukuthi kune-cancel kunabonhlabathi kunani just because i-transport boba bebhembe bayende yaba nesisindo bayende ukuthi ikhone kulaleleka etintweni letiningi kungabi nje ukuthi nginabomageza letinye tikhulumi tifake ekhatsi belicembu le-444 umndeni labakhale kakhulu ngekulahlekelwa nguye Bhembe lodlala indzima lenkulu ekutfutfukiseni timphilo tebantfu eveni Bhembe watala ngeminyaka wa-1973 kanti bekangusomabhizinisi lowatiwako kakhulu lapha eveni kanye nasebholeni njengalo kubekahola lona licembu le-444 lobekela umsakato wa-Eswatini TV temidlalo ngiphathiswa Msibi eMbabane ngaleto temidlalo siyadephetha amaswati lamahle asibahlole timakethe nasibuya sitawuchubeka nehlelo Nziki skim sami mayingiyabonga kungadisa ngemfundo ebeyingaze ibe yimfihlo kulomunye umuntu ungadise ngesimo sakho sekuphila ne-HIV mngani wami yati ukuthi ngimi nawe waya mngani wami ukwende kwaba melula kakhulu ukubhokokela ngiyati ukuthi soze wangihlamula bunguwe bakho uyangikhulula kakhulu emoyeni wami ngiyabonga girl ungikhulula kakhulu kwati ukuthi wena uyahlala unami njalo njalo girl sisonke always kuphila ne-HIV angeke kulushintshe nakancane lithambo lwami nawe mnganami yati ukuthi ngimi nawe sonke isikhathi kuva kabandi shayela 1212 The festive season is family time. Giving and receiving all those gifts feels wonderful, and seeing the joy on everyone's faces. Most of all, I love all that food. Most people love spending time in the kitchen with their families preparing delicious meals. It's a time for lots of laughs, togetherness, family, and creating memories. Join me as we bring you a wonderful cooking show that will teach you how to make a 3-course meal for this Christmas. We will have 4 of the best local chefs to show us what they will be making on this special day. So, spend this festive in the kitchen with us on Eswatini TV. Do not miss it.
Alright, welcome back mbukeli solobukela hlelo kusile breakfast show sikuvusele nawo lo sandzako sivulela njengoba besivetile ukuthi sitabe sikhulumisana lapha nalabasuka ka Eswatini Tourism Authority njengoba takhumbula ukuthi about 2 weeks ago basukumisa umkhankaso wokukhuthata noma ke ukucucutela sive samaswati ukuthi sivakashele tindzawo tekungcebeleka talapha ekhaya Eswatini obitwa ke ngekuthi my Eswatini my holiday sinayeke lapha communications coordinator khona ka ETA phiwo kuhle Dlamini tasichazela kabanti ngawo lo mkhankaso nokuthi ingabe vele mhlambe lokusosukunyisile nje 2 weeks ago ingabe vele mhlambe bamvusa bayikhombisile nivele nshisekele. Good morning and welcome. How are you this morning? Good morning, Lulu. Very well, thank you. Thank you for having us. Yeah. Alright, mhlambe umvu uqala kuva nje for the first time about this campaign. Mhlambe nawa sinetha sithoma nje sokuthi iyini nekuthi why nisukumisa. Yes, thank you so much for that. Umkhankaso ke wethu njengoba nto wathi njalo ngeminyaka libandla letekuvakasha event laseSwatini Eswatini Tourism Authority iba nemkhankaso lesibitwa ukuthi domestic tourism festive season campaign. Umkhankaso ke lokhuthata emaswati ukuthi aphume avakashe ajabulele buhle belive laseSwatini njengoba sathi labaningi bethu banesikhathi lesiningi sokuthi baphume bangcebeleke njengoba sathi ama companies amaningi ayavalwa, so we get to spend more time with our family and our friends. So we use this time to encourage that, and with our campaigns last year we brought you the hashtag Eswatini has more campaign lapho khona lebe sithi maye diningi tindzawo tekuvakashela neveni laseSwatini ngeke uticetse. So many experiences, from outdoor experiences to accommodation and dining, and there's wildlife kuningi kakhulu. And so this year ke sesibuyile nemkhankaso wethu lesithi ngo hashtag my Eswatini my holiday. What we are saying with my Eswatini my holiday is ukuthi sikhuthata emaswati ukuthi they start to see and embrace Eswatini as a holiday destination of choice. Ukuthi ungabusabuka khashane mawuzama kuplana your holiday. What it everything you want, you can have right here in this country. Ili holiday lakho lingaba lihle libe mnanzi futhi kakhulu khona la ekhaya Eswatini. Yeah, all right. I understand ukuthi phiwo kune competition kule campaign ukuthi you have to visit three places. Yes. Yeah. Yes. Ihamba kanjani yona? Okay, so with every campaign that we host each year, kuba na a competition that we run with it. And so this year's competition is called the hashtag my Eswatini Top 10 Holiday Challenge. So sitting Maswati, visit 3 or more, preferably more, tourism sites, attractions in the country, and spend 250 emalangeni or more. Bese ke mawuthola receipt yakho, so ubhala igama lakho tuka leyo receipt uyayisubmita ku our official Eswatini tourism number lethi 78089000. So send le receipt yakho ke fanele tibe letindzawo ting 3 or more. The many receipts you submit, the higher your chances of winning. Basically, the second part of the competition is that mawusaphumile angisho siyathanda kushoota, you know, for Instagram, for Twitter. Basically, let it form shoota kuleto tindzawo loyakito, you upload them onto social media and you tag us, Eswatini Tourism. On Facebook, we are Eswatini Tourism. Instagram, we are at Eswatini_tourism. And then Twitter, we are at Eswatini Tourism. We are tag whichever social media platform you've chosen. And then you use the hashtag my Eswatini my holiday as well as my Eswatini top 10. Lapho ke siyakhuthata ukuthi niende lama experiences abe as varied as possible. Kungabe nje ukuthi kumbe uhambe wayokudla kuphela, sithi kumbe uphumile wayokudla with your loved ones, noma wabese soyela i-hiking, wabese soyela i-game drive. Tuning nje tinfele ngadenda within the tourism space. So loku nje kwekhuthata loku. And we have some really amazing prizes up for grabs. So my partners, we've had a lot of partners who have come jump on board to make our prizes really nice from the industry. So yes, i-draw yethu nje iqala itobe yendeka Friday. This Friday. All right. So we'll be having weekly draws starting from this Friday until the 28th of January 2022. So Shakti, you have started receiving letted form there. Oh, okay. Yes, we have, and they've been looking really nice. Maswati have really been enjoying this festive season from different places, from Shiselweni, all across all regions. We've had people submitting their receipts. So Maswati Kubege asendele ma receipts abo between the festive season time and the end of January. Okay, so Logoba winners, is it going to be a weekly thing, Norma? Oh, okay. Yes, it is going to be a weekly thing. We will be announcing winners on our social media platforms, Instagram, Facebook, and Twitter. And in collaboration with my partners,
Tetfu who have jumped on board from the industry, such as Mandenga Lodge, Mountain Inn. We've also had Premier Foods jump in. We've had Smoke and Grill, Baninga Kulu, who have come on board to help us make this campaign successful and as rewarding for Emaswati who go out there and enjoy the kingdom of Eswatini. Okay. Just a reminder, JP, ukuthi vele when sisavakashela leti ndzawo leti, it's also important ukuthi sinakisise kakhulu ema-regulations a-COVID. Ingaba vele mhlambe the owners of leti ndzawo leti bayagcizelela yini loko niyakubona ngivele kwendeka? No, bagcizelela kakhulu. Just this past weekend besihambile ke ne-media yala ekhaya, from print and broadcast, so TV, radio and emaphepheni. Sihambe on a media tour. Sivakashele ke tindzawo leti 8 and lesikunakile sonke kuleto tonke nje tindzawo lesivakashele. Even with the outdoor activities ukuthi take paper but ihambela embili. It's always been the case. Kungako nje in the previous year, last year, we were awarded a safe travel stamp because of the efforts that are being made to adhere to all health and safety protocol by the industry. So noma ngabe ngayaphi i-mask iyagcokwa, sign ukuthi wear a mask, ihlala ikhona, nema-sanitizing stations ahlala khona across all establishments. So take paper vele siyachubeka siyaticucutela siyatihambela embili and siyabonga ukuthi eMaswati ayasibambisa in that regard. Okay, caphinze sikhumbude nje inombolo lekumele sithumelele khona tithombe tetfu and nala magama enu ku social media. Okay, so tinombolo tetfu, our number for WhatsApp lapho khona umlaleli umbukele angasendela i-receipt yabo ngo 78089000 78089000 bese kuthi ka Facebook singu Eswatini Tourism, ka Instagram singu @Eswatini_tourism, then Twitter singu @Eswatini Tourism. All right, thank you so much, Pure. Sethemba ukuthi bayativela bamfu. Iqiniseke sibawina ini lema prizes. So stay tuned on social media because we will be announcing them just this week. Kusho ukuthi nidaba niwina ini, but kunema holiday packages, kunema hampers, kunema accommodation prizes, kunema lunches and dinners for two. My road trip, the ultimate grand prize in January will be a road trip experience for 4, for you and 4 of your friends, as well as accommodation. So we have gone all out. Okay, so iphela nini le competition? So we phela mhla 28 January 2022. Oh, there's still time for me to enter. But the first grand draw is on the 31st of December. All right, perfect. Thank you so much. Mbukele sawutivele. Ngicabanga ukuthi mhlambe inofisa ukuvakashela tindzawo noma nofisa ukuwina lama prizes labakhuluma ngawo. You can also enter this competition. Uvakashele tindzawo bese ke uyathenga lokho kudla lokuthengako, ushutha i-receipt yakho bese uthumelela kule nombolo noma ke uyabatheka khona ku social media batobona ukuthi vele ufikile kule ndzawo bekunguwe. So lapha ke uba semathubeni ukuthi utiwinele ama prizes lapha bawawinisa nje kokucala ngqa this Friday this week. All right. Let's take a break. Nasibuya sitawuchubeka nehlelo. Welcome back mbukeli, so watching Kusile Breakfast Show. Sikuvusele na ulosanza kusivulela umsakazo wetithombe Eswatini TV. So ungede inhlelo letinsha letitawudlala kulesikhathi sema holiday akhisimusi. Kanti ke umxhumanisi wawo lo msakazo nompumelelo Dlamini usichazela kabantu ukuthi letinhlelo diyini tidaqala nini futhi. Emhleni njalo nje ngaleti sikhathi teminyaka umbukelo utawugadza ukuthi lihlelo lethu liba khona ekseni KBS iya ingabikho kuze kube ngumnyaka lolandzelako. Kodwa for the first time la ka Eswatini TV we will not be going home as KBS. Lokutawuhluka nje njengoba lo mnyaka umbabonile ukuthi kusukela namhla ekseni akangeni nga 6 AM but ungene nga 7, which means KBS will be with us for an hour every morning up until the end of the festive season. Kwesibili kumbukeli latawu ku
bona noma kumbe lakubonile ukuthi itolo Sunday at 5 p.m. we had a new program, Love Exists. Love Exists ke lihlelo lethu lelisha lona likabuki nje the season iphela, since we'll have the program running up until maybe March. I-Love Exists lihlelo lethu ke lelisha nalo lelibuke labathethene lapha even lakangwane, telling us about their love stories, where they come from and how they met and all that. So it should be interesting to our viewers. Sinalelinye ke lihlelo lelitaba khona, which is more of a Christmas special lesinayo. This season it's called Round Table. A round table ke yona ibuketa bantu labatiwako, the elite in the kingdom. Labatabe bastekela nje kafishane kumbe there'll be a review of the year, and then they'll also get to have a chance to wish our viewers a Merry Christmas and a prosperous New Year. We also have a throwback. A throwback ge will be one lenkanguti bantu betfu labadzala will be happy to see. Throwback is letela kumbe those old television personalities that we used to have la emsakatweni wetfu Eswatini TV. They will be coming back. Bastekela nje ngabo ukuthi where are they now? We'll also have another program nyamatane lapho khona sitabe sibuke khona tingoma letihlatshelwa kakhulukati this time of the season. So lokuhle ke ngaleyo ukuthi sitabe sibona abantu labakhona la ekhaya basifisela or bafisela tihlobo tabo ngekwehluka tilokotho letinhle tancibilijana. We also have Etiko, which is lihlelo lesibana lo khona la ekhaya lakhiwa la Eswatini TV. This time around sibuke kudla lokuphekwako round about this time, so it will be showing different dishes that people could make at home, and we have more than just 2 episodes of that one. Lokuhle ngetinhlelo lesinato tala khaya letikhicitwa la khaya nyamatane ukuthi tonke from your buhle betfu, your lifestyle, tonke titabe ti Christmas themed. So stabe sibuke ukuthi ncibilijane lo nyaka simgubha njani singemaswati nokuthi ungavakashela kuphi. This time around i-crossover yetfu itawube yehlukile nyamatane ngoba itawuqala mhla ka-31 December lokutabe kungilesihlanu lapho sikhathi sa this weekend Eswatini. Wonke umuntu uyati ukuthi siyasibukele this weekend Eswatini round about that time, but this time around vele sitawuqala ngalesikhathi sa this weekend Eswatini. We'll have a break siye etindzabeni, masibuye etindzabeni sitawuqhubeka nalo hlelo lethu le-crossover, and then we'll also break round about sikhathi sa From the Palace, and then after From the Palace sitawuphinza siqhubeke nyamatane siyoze sitsabule ngomnyaka lodabo mhla ka-1 January 2022. So this time around, our crossover program will be a bit longer than usual. All right, that was Communications Officer walapha ekhaya Eswatini TV Nompumelelo Dlamini. Sichazela kabanti nje itinhlelo letintsha letitawuqala kudlala lapha emsakatweni kiwe emaholide akhisimusi. Ngesikhathi sanyalo sitawubuka nje tindzaba lethambe embili kulamanye emave. Seloko ubhethuke nje luhlobo lolusha lomkhuhlane Omicron variant emave sewaphoceleleke ukuthi angene ku full lockdown, kanti lamanye sekaphoceleleke ukuthi kusekwendeke ukuthi kube nama-protest kulamanye emave sekwendeke ukuthi tibhedlela tigcwale bantfu labagula ngalomkhuhlane. Asasibuke nankumbiko. Demonstrations turned violent over the weekend at an anti-vaccination rally in central London. Protesters from a crowd of roughly 5,000 surrounded police outside Parliament Square during the United for Freedom March. Some carried signs that read "No forced vaccinations" and "It's all been a pack of lies." This follows London's Mayor Sadiq Khan declaring a major incident in the British capital following a surge of infections from the highly transmissible Omicron variant of the coronavirus. We're incredibly concerned by the huge surge in the Omicron variant. Over the last 24 hours, we've had the largest number of new cases since this pandemic began, more than 26,000. Hospital admissions are going up, but also staff absences are going up by a massive level. So I've taken the decision, in consultation with our partners, to declare a major incident today. Other major European cities like Barcelona and Paris saw protests over once again tightening restrictions driven by the Omicron variant. The Netherlands announced a full lockdown. Sunday, U.S. President Joe Biden's chief medical advisor, Dr. Anthony Fauci, told ABC's This Week that roughly 50 million unvaccinated Americans may prove a burden on a virus-weary healthcare system that is already stretched thin. When you have that degree of vulnerability,
and you have a virus like Omicron that spreads so rapidly, it is quite likely that we are going to see in some sections of the country a significant stress on the hospital system, as well as on the healthcare workers who are getting exhausted. Staff at New Cross Hospital in central England echoed similar concerns. Initially, it was all hands on deck. Everyone was full of energy. But as the time's gone on, it seems like there's no ending to it. Some patients at New Cross are fully vaccinated, a testament to Omicron's transmissibility. Now I go to the gym 3 or 4 times a week, mountain bike, never off sick. It's just knocked me off my feet. Now, as you say, I don't think it's going to happen. I've been double jabbed as well. May and July I was jabbed. And I did say if I hadn't been vaccinated, I probably wouldn't be here. As of Friday, the United Kingdom set a third record in as many days with more than 93,000 infections, while New York City reported its highest single-day count, more than 21,000, beating the previous high from January. Kanti-ke lapha eveni lase-France umcwaningi lomkhulu khona kulela live Florence de Barre uyaveda lokho ukuthi tinombolo tema-cases letibikwako tebantfu labatfole Omicron variant tinyuka ngelizinga lelisetulu kakhulu. Uyachaza ukuthi lokhu kubangwa yini. Omicron variant of COVID-19 slipped under the radar in France. With Christmas around the corner, that's what an increasing number of scientists are starting to say. According to the latest figures, only 347 cases of the variant have been recorded, but more and more PCR test results show neither Alpha nor Delta variants. Researchers say they could be cases of Omicron. Le nombre de cas d'Omicron double tous les 2 jours. La vague Omicron arrive peut-être au moment le pire pour nous, c'est-à-dire elle arrive à ce qui correspondait a priori au pic de Delta. Ça veut dire qu'on a le maximum de cas de Delta et au-dessus de ça, on rajoute une nouvelle vague. Ce sont 2 vagues qui sont maintenant superposées. Omicron is far more contagious than its predecessors. In the UK, it's well on its way to becoming the dominant variant, particularly in the capital, London. Cases of Omicron have surged higher than Delta in barely a month. According to researchers in South Africa, where it was first discovered, it isn't deadlier than other variants. But doctors say it's now more important than ever to get vaccinated. It is just, raging through the world. If we're going to deal with Omicron successfully, vaccinated people need to get boosted. And obviously, people who are not vaccinated clearly need to get vaccinated now more than ever. Scientists say a third jab offers good protection against the Omicron variant, which is why officials are rolling out booster shots to as many people as possible. Mvanankulu welive lase-Israel ngelisonto socele batali ukuthi bagomise bantfu babo ngalokukhulu ukuphuthuma njengoba sebonakele ukuthi le hlobo lolusha lemkhuhlane i-Omicron variant lizinga layo lokuthelelana lisetulu kakhulu. Israel gained a reprieve by limiting travel to Omicron-hit countries last month, but Naftali Bennett said this was waning, with scores of confirmed and suspected cases of the variant. הזמן שקנינו הולך ואוזל. האומיקרון כבר בארץ, מהכנסת ועד לגני הילדים, והוא מתפשט מהר. המטרה שלנו היא לצלוח את הגל הזה תוך המשך פעילות הכלכלה, המשק והחינוך ככל שנוכל. Israel largely closed its borders after the emergence of Omicron. Foreign nationals are not allowed to enter, and all Israelis arriving from overseas are required to quarantine. The government hopes this will prevent the need to lock down, but it's devastating for the tourism sector, which had to halt again after briefly reopening in early November. Second Christmas after the Corona times, we were expecting that this Christmas we will see tourists back here in Israel. Unfortunately, as you know, still tourists cannot come to Israel to visit. Israel's health ministry has recommended adding the United States to the country's red travel list. Israelis are already banned from going to several European countries, including Britain, the Netherlands, and as of Sunday, France. The Prime Minister also recommended Israelis work from home where possible and urged parents to vaccinate their children.
Kanti-ke lapha eveni laseChile njengoba bekunelikhetho lwamengameli Gabriel Boric nguye lo ulincobile elikhetho njengoba sekakhethwe ukuthi bangumengameli wekucala lomncane njengoba aneminyaka lengemashumi lamathathu nesihlanu 35 years. It was the most divisive election runoff since Chile returned to democracy. But leftist millennial Gabriel Boric has won a decisive victory, with nearly 56% of the vote. Les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia, que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena. Breaking from the polarizing rhetoric of the campaign, Boric's ultra-conservative rival, José Antonio Cast, immediately conceded defeat. Primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid, muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno. The choice of president for Chileans was between two starkly different visions. Cast came out on top in the first round of the election by winning over the wealthy districts of Santiago and the working classes outside the capital with his law and order campaign. But in the end, it was 35-year-old Boric who secured the majority in the second round with his welfare state plans to tackle the country's deep-rooted social inequality, a major change for a country considered Latin America's bastion of neoliberalism. Muy esperanzada, creo que él va a tener una forma de gobernar muy diferente. Que tiene una visión de futuro que me parece interesante y sobre todo es un alivio frente a lo que podría haber significado un gobierno como el de Castro. Boric has promised to raise taxes on the super rich, to expand social services and boost protection of the environment. He also mobilized Chile's youth with socially inclusive policies, speaking up for LGBT and women's rights. Chile's youngest ever president-elect will be inaugurated in March next year. Kanti-ke mengameli welive lase-Russia kanye namengameli welive lase-China bakhombise ukubambisana emhlanganweni lobo ukhona kuleli viki kulandzela ukuthi kungevani nelive lase-Melika nangomlombiko. Russian and Chinese media shone a spotlight on the phone summit Wednesday between Russian President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping. Putin became the first major world leader to declare that he would attend the Winter Olympics in Beijing, after the U.S. and several other countries had announced a diplomatic boycott. For his part, Xi pledged understanding and support for Putin's massive military buildup along Russia's border with Ukraine, which has alarmed the U.S., NATO, and the European Union, who say another Russian invasion, like its 2014 seizure of its neighbor Crimea, will trigger severe consequences, unlike anything Moscow has seen before. Some experts think Putin is testing President Joe Biden with a show of force. Kremlin sees it appropriate at the moment to put pressure on Washington. Now, at the moment when it feels that U.S. is preoccupied with China. Other experts note there was a lot of theater around the virtual summit between Putin and Xi, but add that the two leaders do seem to have a good relationship. It seems to be sort of genuine chemistry between them, which is significant and not to be taken for granted. And I think it's also sort of clear that they're projecting a commonality of vision, that they have a certain agreement on the kind of world that they want to see, in which countries like Russia and China play a very substantial role and sort of write the rules. And tacitly, what is understood by that is that Europe and the United States are not meant to dominate the show. Kimmage said economic ties between the two countries are flourishing because China is an enormous market for Russian energy. This is, of course, the lifeblood of the Russian economy, and this is highly significant at a moment of real tension between Europe and Russia. Kimmage said despite their pledges of a friendly alliance, it is unlikely that Xi or Putin could count on the other for military support in the event of a serious conflict with the United States, either in Ukraine or Taiwan. Alexander Gabuev of the Carnegie Moscow Center sees natural limits to the Sino-Russian partnership. I guess that both Russia and China are religious about their strategic autonomy.
there is deep-seated nationalism, there is some level of mistrust, and some level of competition in many of those areas where there is seeming complementarity, like space programs. Experts say a closer alliance between China and Russia poses a challenge to President Joe Biden, who needs to continue working closely with U.S. allies and stand up for issues of concern like the territorial integrity of Ukraine. All right, it's 4 minutes before 8 o'clock. Siphetha lapho tindzaba tethu leti hamba embili kulamanye imave. Sibonga kakhulu nje ukuthi isolini ihlelisene nathi kusukela ngayo insimbi yesikhombisa. Kukhumbuta mbukeli futhi ukuthi ihlelo uyakhona ukulibukela ka YouTube nokuthi solo siqale leli viki nje licala ngensimbi yesikhombisa hayi ngensimbi yesithupha. Sibonga kakhulu ukuthi nibe nathi lamuhla nje sibakhulumisile lamhla labasoka khona ka ETA Eswatini Tourism Authority lebe bakhuthata sona sive samaswati ukuthi sivakashile tindzawo tekungcebeleka talapha ekhaya eSwatini njengoba sidakhumula ukuthi indvuna iyacela ukuthi sive vele sitivakashile tindzawo njengendlela yokuthuthukisa i-domestic tourism. Umkhankaso ke laba usokumisile baka ETA uqale emavikini lamabili kulomkhankaso nje uyangenela ne-competition lekhona nakhona kumele ukuthi uvakashele tindzawo letintathu noma ke letingetulu kwaletintathu ufike ushuthe tithombe ushuthe uthenge nekudla kwalokungetulu kwaloku 250 noma lekungetulu kwa 250 bese soyayishutha leyo receipt uyithumelela baka ETA noma ke uyabatheka kuma social media pages abo kukhombisa ukuthi vele uvakashile tinengetindzawo letikhona lapha ekhaya eSwatini kutihlola nje ungakhona kungena nasekhasini la ka Eswatini Tourism Authority utibuke letindzawo lapho ufisa yovakasha khona kungaba indzawo lefana ne-game park uyobuka tilwane noma indzawo yakungcebeleka lapho utatijabulisa khona wena nemndeni wakho. Sibonga kakhulu kuba nathi namhla ekseni silo nje siyachubeka siyanikhuthata ukuthi nihambe niyogomela umkhuhlane i-COVID-19 imijovo ikhona i-AstraZeneca, i-Pfizer kanye ne-Johnson & Johnson and of course ama-booster shots nawo ayatfolakala even lonke betempilo bathe cisisaka luhla ke lokugomela umkhuhlane i-COVID-19 lona nalo liyatfolakala ekhasini la Facebook la ka Business Eswatini kanye nasekhasini la hulumende. Na ufuna kubhalisa ka uyangena ku eswatinihealth.org. Sibonga kakhulu kuba nathi namhla ekseni sesema ukuthi indaba nelisuku loluhle naleliphephile nalelibusisekile nisale kahle.